akufani nokupha kwezwe. Amen. Hallelujah. Ukuthula kwami ngikushiya kini. Ukuthula kwami nginipha kona. Okwami ukupha akufani nokupha kwezwe. In other words, uJesu wayezele ukuzosipha into izwe elingeke likwazi ukupha yona. Amen. Amen. Uzosipha into izwe elingeke lize likwazi ukusipha yona. But now awukwazi ukupha abantu into ongenayo. Awukwazi ukupha abantu into ongenayo. Mawuzopha abantu into bapha ngoba unayo. Amen. So noJesu njengoba ethi usipha ukuthula kwakhe, yingoba yena unokuthula okuvunywa uNkulunkulu. Amen. Unokuthunywa okufakazelwe uNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Bara ngiyathanda ukuthi before ngiqhubeke ngiye ebudeni asifundeni leli verse bazalwane. Uma ngafunda ama verse abazwayo kukhulunywa bazodideka ukuthi isuka phi le ndaba, siyithatha le ndaba. Stay John chapter 14 verse 27. Ufuna siqale la. Angifuna ukukanta namhlanje ngiqalele emuva njenga last week. Amen. Ngagcina sengene kancane ngi-introduce nje lento kanti uNkulunkulu uyibekile enhlizweni yami. Amen. John chapter 14 verse 27. Kani Ukuthula nginishiya kinina. Yeah, ukuthula ngikushiya kinina. Ukuthula kwami nginipha kona. Ukuthula kwami nginipha kona. Akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Ingesaba. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki ingesaba simi nje la. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki ingesaba. Ngiyathanda ukuthi sifunde ngamahumusho onke sinawo. Khona uphethe linye umusho noma lesilungu ngoba akusizi ukujaha singayitholanga kahle indaba. Elami ngiliphethe lithi peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Let me start afresh. Peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Yeah. Test 27, jangan tipe. Amen. Amen. Kau nak pergi lagi umur. Ini pula. Kau nak pergi lagi. Pergi. Isu. Fana lagi lam. Oh, ini seputar apa pada apa itu zaman ini. Yang pasti mau apa itu. Now, uJesu zasibuphi ukuthula ndikuthatha. Thatha ukuthula. Ukuthula unakho. Into yokuqala yenza ukuthi yena abe nokuthula ukuthi ukuza kwakhe eza la emhlabeni akufananga nokuza kwami nomunye umuntu noma yimuphi okhona. Amen. Yingakho akekho omunye umuntu emhlabeni ongaqualify ukusiza umuntu ozelwe wesifazane nowesilisa ngaphandle kukaJesu. Amen. Ngoba uJesu yena uzelwe ngowesifazane. Kuprofetiwe ngaye kuGenesis. Uma umuntu esesukile endaweni yakhe esonile, uthi uNkulunkulu inzalo yowesifazane izothokoza ikhanda lenzalo yenyoni. Amen. Amen. Yona izoshaya isithende sakhe. Amen. So what prophet of Jesus inzalo yowesifazane. We understand very well ukuthi owesifazane akanayo inzalo. Amen. Imbewu ikumuntu wesilisa. Amen. Hallelujah.
But angifuni ukungena kakhulu leyo nto ngoba uzogcina ngangenanga kulokhu engiya kukho. So ke but into eyenza ukuthi uJesu aqualify ukuthi akwazi ukuthi ahlale nokuthula noNkulunkulu ingoba akazalwanga akavela akathathathwanga esonweni. Amen. Akathathathwanga kuphi? Esonweni ngoba wonke umuntu ozelwe evela kowesilisa uthathathwe kuphi? Esonweni ngoba umuntu oqala emhlabeni uAdam wona. So uma yona sonke sabaleka kuloko kona kwakhe. Size emhlabeni sizalwa nje vele sekuzalwa izoni. Hayi ngoba sonile ngoba siphuma esonweni. Amen. Siphuma kuye. So uma yona yena sona nathi ngoba sasikhona sikuyo uAdam lezobazalwa. Amen. 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 So uJesu mayeza yena siyayazi indaba yokuza kwakhe ukuthi mayeza emhlabeni yena kwadinga ukuthi kube nentombi ezokholwa yizwi kaNkulunkulu elaliza ngengilosi uMaria inkosi yokusimbusisa. Amen. Maria walikholwa izwi liza ngengilosi. Okokuqala uthi Maria kuzokwenzeka kanjani kimi lokho? Mayifika ingilosi ithi ewe ngubusisiwe esifazaneni. Lithi uzokhulelwa wenza njani? Uzale umntwana. Amen. uMaria wayekade eyingoduso kaJoseph. Kodwa ngokomthetho ababephila phansi kwawo kwaIsrael kwakungavumelekile bengakahlanganiswa ngokomshado ukuthi batholakale bese njani bedibene. Amen. Yingakho uMaria ebuza ukuthi kuzokwenzeka kanjani lokhu ngayazi ini indoda na ngoba wayengazange alale nobani noJoseph. Yingakho kuzokwenzeka kanjani? Wena ngilosi wakhamba ukuthi manje ngizokhulelwa ngizala umntwana kuzokwenzeka kanjani ngoba ngingayazi noma ngilalanga nandoda. Futhi kuzokwenzeka kanjani ngoba noma if ngathiwa ngiyalala noJoseph kuzokwenzeka kanjani ukuthi ngimzale loyo mntwana ngoba angeke sikwazi ukusurvive sidlule emthethweni omisiwe ngoba kumisiwe ukuthi masike sahlangana noJoseph singakahlanganiswa ngokomshado kufanele sikhandwe ngamatshe sife sonke. Yingakho Maria athi kuzokwenzeka kanjani. Amen. Ayithi Maria mayibuza lokho ukuthi wayibuza ngoba engakholwa. Wayibuza ngoba kwakunomthetho owawuyizivimbelo ukuthi noma ekuthanda ekufisa lokho ngoba kushiwo uNkulunkulu. Kodwa manje nawo umthetho wabantu, nawo umthetho omisiwe kwaIsrael ababephila phansi kwawo kuzokwenzeka kanjani. Amen. Ithi ngilosi ukhona umahlulayo uNkulunkulu na. Amen. Amen. So because akukho okumahlulayo bani uNkulunkulu. Ngempela ukuthi Maria wathi hayi akwenzeke kimi. Njengokusho kwezwi lakhe. Amen. Maria walibamba izwi, wakholwa izwi, lasitshekelwa umoya engcwele. Amen. Wakhulelwa uMaria. Kukhulunywe nje izwi lezobazalwane. Kukhulunywe nje izwi. Wakhulela ngendlela ehlukile, lendlela abantu abakhulelwa ngayo. Amen. So ingakho sithi Jesu lezanga ngendlela abantu bonke abeza ngayo. Kodwa kwafanele isango lokuza kwakhe emhlabeni ngoba uzoba umuntu aze njani eze ngowesifazane. Amen. Ngoba isibundlela yokuza umuntu emhlabeni uza ngani ngowesifazane. Kodwa umehluko ukuthi akavelanga owesilisa. Amen. Amen. Uvele kubani kuNkulunkulu ngoba uyizwi kaNkulunkulu. Ingakho kumafutha incwadi kaJohn chapter 1 verse 14 lithi ulizwi weza wakha phakathi kwethu. Weza wakha phakathi enjengozeleyo yedwa kuyise. Sabona inkazimulo yakhe egcwele umusa nani neqiniso. Amen. Wonke la mavesi ngisho yafakazela lento engisho lezo bazalwane ukuthi yingani Jesu enokuthula na athi uzosipha ukuthula ukuthatha ukuthi yingani abe nokuthula yedwa la. Amen. So kufakazelwa na ubani ke uNkulunkulu. Siyambona uJesu lapha uma ngabe ezofika isikhathi sakhe sokuthi uzobhajadiswa lezo bazalwane emfuleni uJordan Nkosi usimbusise ezeyobhajadiswa khona lithi wabhajadiswa lithi kwathi wabhajadiswa lapho lithi kwavela izwi lathi lo uyindodana yami ethandekayo kimi lezo bazalwane. Amen. So kuvela izwi livela bani kuNkulunkulu. So uNkulunkulu uyafakaza naye ukuthi unokuthula phakathi kwakhe nobani noNkulunkulu. Kunabanye abantu abeze ngendlela esize ngayo thina sonke emhlabeni
asinakho ukuthula noNkulunkulu. Yingakho kunaleli verse lithi uNkulunkulu wathanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe izele yodwa kuba yiloyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi abe nokuphila okuphakade, ngoba uNkulunkulu akakwazi ukutolerate ini isono. Amen bazalwane. Amen. Akakwazi ukutolerate isono. So kodwa uzodila ngendlela ukuthi ukuze akwazi, ngoba akakwazi ukuxhumana nomuntu akadile nesono kuphi emntwini. Well, angishiyeke la. Amen. Amen. Kodwa sesizwile ubufakazi ukuthi uJesu unokuthula nobani noNkulunkulu. There is peace between God. him and God. Amen. 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 So uma ethi uzosinika lokuthula thina sikuthola kanjani na? Sikuthola ngokuthi siyaphiwa. But indlela yokuthi sikwazi ukumamukela lokuphiwa esikuphiwa uJesu, there is no other way esingamukela ngayo ngaphandle kokuthi sikhona lezo bazalwane. Ngaphandle kokuthi senzenjani? Izandla zethu thina bantu zokwamukela isipho sikaNkulunkulu sokuthula esiza ngoJesu yinhliziyo enjani ekholwayo izwi likaNkulunkulu lezo bazalwane. Yingakho iBhayibheli lithi ngaphandle kokholwa akwenzeki kungenzeke ukuthi umuntu athokozise bani uNkulunkulu. Amen. Ngaphandle kokholwa kwenzeki. Uyenza umsebenzi omkhulu emangalisini, ngoba nemali enkulu you cannot buy ukuthokoza uNkulunkulu, ngeke ukuthenga ukuthokoza uNkulunkulu. Nezo bazalwane. You have to believe. Nezo bazalwane. You have to believe in what God has done. You have to believe in what God has done. You have to believe kulo uNkulunkulu akwenzile. Nezo bazalwane. Amen. Amen. NgoJesu. So izandla zethu zokwamukela le isipho asizizandla lezi samukela ngani ngokukholwa. Lezo bazalwane samukela ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu uyenzile indlela. Amen. Yingakho uma ufunda baseRoma chapter 5 verse 1 likhuluma lelo verse, likhuluma ngabantu asebekholwa inkosi uJesu. Lithi ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Yayizindaba ukuthi ulungisiswa ngani ngokukholwa. Sinokuthula. Yabona manje, yonke lokho ngikhuluma la siyaphruvwa manje seyenzakele kubantu asibamukela uJesu. Lithi ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Sinokuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu. Lokuthula kufanele kweza nje kuze noJesu lezo bazalwane. But sithola kanjani? Ngokuthi sikholwe. Amen bazalwane. Amen bazalwane. So once wafika kuJesu akuhamba ungena luvalo mase wambulela ukuthi phakathi koNkulunkulu akusekho butha. Nezo bazalwane. Ngoba ufikile umlamuleli. Njengoba iBhayibheli lithi munye umlamuleli phakathi komuntu nobani noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. Munye umlamuleli. Amen. There is only one mediator between man and God. Amen. Umuntu uKristu uJesu. Lezo bazalwane. Lithi ngakho lokho sesilungisisiwe ngokukholwa. Silungisiswa ngani bazalwane? Ngokukholwa. Silungisiswa ngani bazalwane? Ngokukholwa. Sesilungisisiwe ngokukholwa. Ngokukholwa kwani? uJesu. Lezo bazalwane. Amen. Ngokukholwa izwi likaNkulunkulu, ngokukholwa inkosi uJesu, ngokukholwa umsebenzi kaNkulunkulu awenze ngoJesu. Lezo bazalwane. Sakholwa ukuthi uma efa lapha esiphambanweni akafi nje ezifela yena, kodwa ufe endaweni la bafanele kufe khona thina. uNkulunkulu wakhetha ukuthi kufe yena. Ngoba kwamele kwenzeke ukuthi onecala ayofela abanecala, kwafuna ungenacala afele abanecala. Amen. Kufanele ukuthi kanjani? Ongenacala afele abanecala. Amen. So ngoba indaba ithi uma uphila emhlabeni ungakadibani noJesu, ungazange noJesu, ungazange uvume ukholwa inkosi Jesu, uhamba emhlabeni uphansi kwewa lolaka likaNkulunkulu. Uhamba phansi, yabona makuthiwa uphansi kwewa, iwa linawa noma yini licindezela. Phansi kwewa lolaka likaNkulunkulu.
So yingakho kuze uziphephise wena phansi kwewa lolaka kaNkulunkulu uziphephise ngokuthi ngena kuJesu kholo uJesu ukuthi uJesu uzokukhipha wena. Amen. Uzokhipha wena. Lelo verse sithola kuphi? John chapter 3 verse 35. Amen. Lithi lelo verse okholwa indodana unokuphila okuphakade kodwa ongakholwa indodana kaNkulunkulu intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwazo. kwakhe. Amen. Intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Amen. Yingakho ngithi mawuhamba ungazami ukuthi uhamba phansi komuntu ophansi kwewa lentukuthelo elingaba noma inini. Asifundeni bazalwane. Asifundeni. Ngoba ngiyathanda ukuthi kahle bazalwane mina angishumayeli kahle ngokunikeza into ukuthi ube ne full understanding yalento okuyo lezo bazalwane. Ube ne understanding yalento ophila kuyo lezo bazalwane. Ube ne understanding yalo nokukhuluma ngento yazi kahle. Ngakhuluma ngezwa bethi ukuthi angizwe. Ukwazi ukuyiphendula wena noma bantu bekubuza ngowuyayazi. Amen. Ukwazi noma usathana sekufikela ulela wedwa ezokukhohlisa esho ini noma ishoyo eyifaka imqondo lakhe emcabango wakho uyazi abantu bayazi ngeke kwenze lutho lezo bazalwane. Umuntu mayazi uyazi ngeke kumenze lutho ngokuyazi. Funda. Uyise uyayithanda indodana. Yes. Yikho lokuthola isikhuluma phakathi kabani kaJesu noNkulunkulu. Wanikela konke esandleni sakhe. Okholwa indodana unokuphila okunaphakade. Yes. Kepha ongakholwa indodana kayikubona ukuphila. Kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Mfakazisa lento engikhuluma ngayo. Amen. Intukuthelo kaNkulunkulu injani? Ihlezi kwakhe. Ihlezi phezu kwakhe. Amen. But lapha yakho baseRoma chapter 5 ngiyabuyela again. In the Bible ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Lezo bazalwane. Ngamanye amagama umuntu ulungisiswa ngokukholwa. There is no other way. Ongaba right ngayo ube right standing noNkulunkulu ngayo. Lezo bazalwane. Ayikho into engakwenza ube nelungelo lokwazi ukuma phambi kaNkulunkulu. Kungabi nanembezo okulahlayo. Ume phambi kaNkulunkulu ukhululeke. Ayikho into engakwenza ngaphandle ukuthi usenjalo ulungisiswa ngokukholwa umsebenzi uNkulunkulu awenzile through uJesu. Amen. Lezo bazalwane. Awenzile through bani? uJesu. uJesu. Now, ngiyaqhubekela today. In these days kunabantu abathi wayesidumisa uJesu singadumisa uNkulunkulu. Wayesidumisa uJesu singadumisi bani? uNkulunkulu. Ngifuna ukuyiphendula leyo mpendulo namhlanje. Uphendula lowo mbuzo namhlanje. Before nje sihamba nodaba lethu sekumbuzo sekuzwe abantu abaningi abahlukene. Amen. Kokuqala ngizophendula ngokuthi mufunda iBhayibheli encwadini yesambulo lidumisa bani? uJesu. Amen. Angithi mufunda incwadi yesambulo yamuze liyamdelizo liyamdumisa bani? uJesu. Limbiza ngogwenya mamndeni kaJuda, limbize ngawo wonke lamagama limbize ngawo simdumisa ngenxa yomsebenzi enzenjani asenzele yona. Futhi simdumisa another reason simdumisa ngoba kwayena ngiphazile last week kwayena ungubani? uNkulunkulu. Lezo bazalwane. Umehluko phakathi kwakhe noNkulunkulu imisebenzi abahlukene ngayo. Lezo bazalwane. Amen. Bahlukene ngomsebenzi kodwa uNkulunkulu. Lezo bazalwane. Amen. Futhi naye uNkulunkulu uthi uNkulunkulu I exalted my word above himself. Amen. Uthi uphakamise izwi lakhe ngaphezu kwakhe uNkulunkulu. Yena uthi uphakamise izwi lakhe ngaphezu kwakhe. So uma ngabe uNkulunkulu ephakamisa uJesu ngaphezu kwakhe, how come ukuthi thina singakwazi ukuphakamisa uJesu? Kenzeka kanjani? Uyabona ukuthi asidukanga masiphakamisa bani? uJesu. Understanding futhi ukuthi masiphakamisa izwi laNkulunkulu phela izwi lomuntu liwuye. Amen. Amen. Izwi lakhe liwuye. Ngoba naye uNkulunkulu vele uNkulunkulu to help us kusiza kusikhiphe inkathazweni kusikhiphe ingxabano esikuzo ukuthi ngoba sikwazi ukumbona uNkulunkulu ngamehlo siphile lezo bazalwane. Asikwazi ukumbona ngamehlo sesenjani? Siphile kodwa ukuthi akwazi ukusikhipha ingxabano esikuzo ngehle uNkulunkulu ehamba ngeenyawo eziphakathi kwethu. Kodwa uzokhuluma ini? Izwi lakhe ilona aziveza ngalo kithi.
manje. Ngibuyisela back lapha ku verse John chapter 1 verse 18. Nezobazalwane. John chapter 1 verse 18. Kuthi akakho wabona uNkulunkulu. Kodwa indodana yakhe esesifubeni sakhe yiyona embonakalisile. Yebo? Iyona ezenjani? Embonakalisile. Yona ikwazi ukumkhipha la isitheke kona ukuthi sinamazi. Imbeko bani ukuthi simazi. Amandla akhe, uthando lwakhe. Amen. Uthando lwakhe. Bonke ubunjalo bakhe nezobazalwane. Amen. Amandla akhe, uthando lwakhe. Because izwi likaNkulunkulu bazalwane, izwi likaNkulunkulu lithi eBhayibhelini, izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla. Liphilile futhi linamandla. Akho simo esikwazi ukuma phambi kwezwi labani? Phambi kwezwi labani? Njengoba uNkulunkulu elinye igama lakhe kuwumnini mandla. uJesu naye ungumnini mandla ngoba izwi likaNkulunkulu linamandla phezu kwa everything. Amen. Phezu kwa yonke into. Okay, ngisambeni iqhubeke nje phambili. Yiko ngicela ukusheshe ngifuma ngoba ngifuna ukuthi ngikhulume ngasho izinto yilena sinama question mark. Amen. Ngoba uma usishumayela usheshe bese izinto ishiya abantu benemibuzo ukuthi ngoba usuma sayichazanga ngathi ujaha uqeda isikhathi. But la ngifuna isikhathi esi-enough ukuthi izinto ngiyichaze kahle ukwazi ukuzizwa kahle. Amen. So silapha njengamanje la sibhajwe khona. Sibhajwe lapha ethenini ke. Ngakho lokuseselungisisiwe ngokukhona. Sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. So ukuthula kokuqala empilweni yomuntu udinga ukuthi ube nokuthula noNkulunkulu. Toqala nje. Udinga ukuthi ube nokuthula nobani noNkulunkulu. But ukuthula uJesu asilethele kona ukuthula phezu kwezimo zonke. Amen basilwane. Njengoba ubona namhlanje nje ibandla livana umlomo lithulisiwe namhlanje kukhuluma sopolitiki, kukhuluma soscience, kukhuluma yonke lento kukhuluma understanding nezobazalwane. Ukuthi abantu abazokuthula phezu kwezimo zonke nesimo esibhekene naso namhlanje. Kufuneka abantu abazi ukuthi ukuthula kwethu kunesimo esibhekene naso namhlanje singakuthola kanjani. uNkulunkulu uyenzile indlela already nezobazalwane. But kusenakithi ukuthi namhlanje our hearts are troubled. Our hearts are afraid. Angibazalwane. Angiphlapha sithemasifunda wathi uJesu ukuthula kwami ngipha kwami, ukuthula kwami ngikushiya kwami. So inhliziyweni ingakhathazeki, inhliziyweni ingaphela amandla. Amen. But abantu they are so afraid. They don't have peace because they don't know what God has done. Amen. Because ngingathi bamqala ngikhuluma namathi izimo akunahlala zingafiki, akunahlala singabibikho, but kufanele sazi ukuthi how to keep our peace, how to maintain our peace in phakathi esimeni. Amen. Phakathi esimeni kodwa ube nani? Nokuthula. Phakathi esimeni ube nokuthula. Amen. Because uNkulunkulu wenze sure ukuthi asibazalwane kuzo zonke izimo ezikhona emhlabeni nesisazoba khona ezikhona emhlabeni uNkulunkulu lithi iBhayibheli wasebenza uNkulunkulu wasebenza ngosuku lesithupha wathi ngosuku lesikhombisa wenze njani? Waphumula emsebenzini yakhe yonke. Because umuntu akaphumule ngaqedile. uNkulunkulu wayeseqede konke. Nezobazalwane konke. Akukho uNkulunkulu umsulu, uNkulunkulu akanacala. Kuyo yonke into ezakalayo we cannot blame God. God is innocent. God is innocent. Indaba iselekithi. Iselekithi kuthi sazini. Iselekithi njengabantu kuthi sazi ini nezobazalwane. Amen. uNkulunkulu wenze uNkulunkulu uyamangala namanje kuthi kodwa ngoba abantu ngibese basiza ngayo yonke indlela uzovela umuntu ozoletha the revelation yalento engiyenzile ngoba kunento engambulekile kubo. Amen. Ambulele aweboni fishalo Yesu abambulele baba aweboni fishalo Yesu baniki bakholwa yo aweboni fishalo
isambulo ngento obhekane nayo. Amen bazalwane. Ngoba hayi ukuthi impendulo isazokhansi sayikhulelela ibuya kuNkulunkulu. Impendulo ikhona ukuthi ayambulekile kuwe ngaleso sikhathi kulento obhekane nayo ngaleso sikhathi. uNkulunkulu wayenza umsebenzi wonke waqeda. Get a revelation and live. Amen. Amen. So, ngilana ngikho. Buyele kuvakini. uNkulunkulu wenza ukuthi sibe nokuthula phezu kwezimo zonke. Ayikho into eyingozi njengokungabi nalo ulwazi, ngoba kuvulela uvalo, kuvulela ukwesaba. Nezwa bazalwane. Amen. Uma ufika isimo kuvulele uvalo ngenxa yokuthi ulwazi njani. Yingakho uNkulunkulu ngesikhathi sakwa-Israyeli uma uMoses esefile, uMoses ene mandate yokuthatha abantwana bakwa-Israyeli abasezweni uNkulunkulu abathembisela. Amen. Abathembisela wona uzwe luchichima ubisi nothi lweyinyonzi. Menzi uhambo lwabantwana bakwa-Israyeli bakhala. uNkulunkulu wabheka indoda wabona uJoshua. Joshua, qina ungespeed, ungesabi. Amen. Qina ispeed, ungesabi. What Joshua into ezakwenza ukuthi uqina ispeed ungesabi. Incwadi yomthetho le mayingasuki kuphi? Emlonyeni wakho. Hlinza ngayo imini nobusuku. Hlinza ngayo imini nani? Nobusuku. Amen. Because incwadi le iyizwi likaNkulunkulu. Iphethe izimpendulo zanoma yiphi inkinga ongahle ube nayo. Amen. Incwadi le yenza umuntu agcwaliswe ngamandla kunoma ngabe yisiphi isimo. Amandla olwazi ukuthi lesimo njengoba sesiqhamukile mina I will face it kanje. Amen. Amen. Ngamanye amagama bazalwane, ngizoze ngilahleke. Angibuyele la ngithi uNkulunkulu wenze indlela kuzo lonke uhlobo lezingxaki ezingahle ifike empilweni yomuntu. In every situation uNkulunkulu wenza ukuthi asibe nakho ukuthula. Nezwa bazalwane. Amen. Emshadweni wakho uNkulunkulu emshadweni wenza ukuthi emshadweni ukwazi ukuhlala unokuthula. Lapho umshado yonke iyakazisa kodwa wakho uhlala unjani? Unokuthula. Njengoba siphila emhlabeni onezifo ezingaka. Amen. Kodwa wena uhlala unani? Unokuthula phakathi emhlabeni onani? Onezifo kodwa wena ube nani? Into ezokwenza ukuthi ube nokuthula ukuthi uyazi ukuthi wena ubhekana kanjani ngokweprinciples yezwi nezimo. Ngokweprinciples kaNkulunkulu yezwi kaNkulunkulu nezimo ezisuke zifike. Akukhathali ukuthi hlobo luni lwesimo. Nezwa bazalwane. But lasishayela khona njengamakhola. Sishayela ekuthenini. Sishayela ekutheni ukukholwa sikuthathe sakwenza into yokubukwa. Amen. Sithatha sakwenza into yokubukwa, sinconywe ukuthi siyakholwa. Asakuthatha sakwenza into yokunqoba. Amen. Asakuthatha sakwenza into yokwenza njani? Yokunqoba izimo esibhekana. Futhi kube siyazi lento ngabe into esi-challenge izimo. Ngabe siphinde izimo zize kithi. Ngabe thina si-challenge izimo. Siya la kunezimo khona kuyathina ngoba sibhethe impendulo. Amen. Elinye verse lithi eBhayibhelini ubani onqoba izwi na mangesiye loyo kholwa ukuthi uJesu uyindodana kabani? kaNkulunkulu na. Amen. Amen. Ukholwa onqoba izwi. And kwelinye indawo uNkulunkulu uthe thina singaphezulu kwani kwabanqoba. uNkulunkulu akakhulumi into nje just for ukukhuluma. uNkulunkulu ethi singaphezulu kwabanqoba ngoba uyazi ukuthi He has made us more than conquerors. Amen. Amen. But no uNkulunkulu ngoba usenzile saba more than conquerors until thina sazi ukuthi we are more than conquerors kanjani kwizimo ebhekane nazo. Wazi ukuthi ngoba awukwazi ukulwa impi
yemali uyilwe ngumthandazo. Awukwazi ukulwa impi yokugula emzimbeni uyilwe ngemali. Awukwazi ukulwa impi. So ngamanye amagama impi nempi uya kuyo ngoba principle yakho neza bazalwane. Amen. Ile nto engizama ukunibonisa yona last week ukuthi iBhayibheli lapha uma ufunda lithi lithi yona. Mbongo uJehova mphefumulo wami. Nako konke phakathi kwami ngabonga igama lakhe linjani? Elingcwele. Bese lithi